Hello students, if you have entered this video then you must have seen the thumbnail, and according to the thumbnail you already have known that we are going to study about organic chemistry, isn't it? Hello, this is Niharika Hazarika. So today we are going to discuss about the organic compounds, that means organic chemistry. Now we are preparing for JEE, NEET or CUET like exams. So you have to study with me. I'm not going to teach you. I'm going to study with you, and you also have to study and learn whatever we are trying to understand. And we are going to discuss lots of things about organic chemistry. So this is the first video of organic chemistry and you have to stay tuned with me. Then only you can understand, and I'm going to write all the important points. So you must have to take your copy and pens so that you can write with me also. Okay, now let's just start and see here. I have written the name of the chapter. Actually, it is not a chapter, but we are going to discuss the topic of nomenclature of organic compounds. Now, before going to study all these things, we have to first understand what is organic chemistry. Organic chemistry ki hoy? And why should you study it? Why should we study organic chemistry? This must have to be known by us. Organic chemistry আমি কিয় পঢ়িব লাগে আৰু organic chemistry নো actually হয় কি? Actually, the answers are all around us. Every living organism is made of organic chemicals. We are made of organic chemicals. The proteins that make up our hair, skin, muscles, the DNA that controls our genetic heritage, the food that we eat, the clothes that you wear, and the medicines that you take are all organic compounds, isn't it? আমি যিবিলাক মেডিচিন খাওঁ, যিবিলাক আমাৰ বডিত থকা প্ৰটিন মাসলছবিলাক যিহেৰে বনিছে, প্ৰটিনবিলাক আমাৰ বডিৰ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা এটা জেনেৰেশ্যনলৈ যিবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট হয়, DNA, এই গোটেইবিলাক বস্তুতে যিখিনি কেমিকেলৰ কথা কওঁ, আমি যিখিনি মলিকিউলছৰ কথা কওঁ, all those compounds are organic compounds. Anyone with a curiosity about life and living things must have a fundamental understanding of organic chemistry. You must have to know about organic chemistry because we are going to study about our life, and in our lives we are actually using all the organic compounds and we are applying this in our day-to-day life. That is why we have to understand what are the compounds that we are using, what is organic chemistry. সেইকাৰণে আমি এইখিনি বস্তু আজি ষ্টাডি কৰিবলৈ লৈছোঁ যে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আমি ডে টু ডে লাইফত ইউজ কৰিয়ে আছোঁ। গতিকে সেই বস্তুবিলাকৰ কি কেমিকেল কম্পজিশ্যন আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেলি সেইবিলাক কোনবিলাক কম্পাউণ্ডৰ লগত আমি ডিল কৰি আছোঁ, কেনেকুৱা কি হয়, কোনটোৰ নাম কি, এই গোটেইখিনি আমি কি কৰিম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত ষ্টাডি কৰিম। কিন্তু আমি আজি এতিয়া ডাইৰেক্টলি বুকৰ পৰা উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাডি ফ্ৰম some book or some videos etc. But 200 years back there was no sources. সেইটো সময়ত একচুৱেলি সাইন্টিষ্টবিলাকে ভাবি উলিয়াইছিলে বা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি উলিয়াইছিলে। আৰু অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ যিটো কনচেপ্ট 200 বছৰ আগতে 200 years ago সেই কনচেপ্টটো কি হৈ গৈছিলে, ডেভেলপ হৈ গৈছিলে। মডাৰ্ণ চায়েন্স অফ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইজ এবাউট 200 years old. আমি পুৰণা বুলি ক'ব পাৰোঁ যে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি এনেকুৱা জাষ্ট 10 বছৰ 20 বছৰ আগতে ষ্টাৰ্ট হোৱা বস্তু নহয়। ইট অলৰেডি হেজ ষ্টাৰ্টেড এট 200 years ago. There was a Swedish chemist who actually state the difference between the inorganic and organic compounds. See here, carbon dioxide is also a gas and methane is also a gas. Both the two are gases, but one of them is organic and the other one is inorganic. এতিয়া যোনে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি জানে তেওঁ গম পাব যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অৰ্গেনিক হয়, কোনটো ইনঅৰ্গেনিক হয়। You can freely tell in the comments that which of the following, which among two is organic compound, is an organic compound. Those who knows organic chemistry, they will know that one of them is organic. But at that time the scientists didn't know about it and they were trying to study about it. And then one of the scientists was there whose name was Berzelius. He thought that organic compounds are created with a magical force which he called as vital force. That means organic chemistry যিবিলাক compound আছে সেই compound বিলাক start হ'বলৈ
ক্ৰিয়েট হ'বলৈ কি লাগিছিলে কিবা এটা ভাইটেল ফ'ৰ্চ মানে একদম মেজিকেল ৰহস্যময় কিবা এটা ফ'ৰ্চ লাগে কাৰণ লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ পৰা ক্ৰিয়েট হয় মানে তেওঁ কি কৈছিলে যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ আৰ ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য লিভিং অৰ্গেনিজমছ এইটো মানে 1770 মানৰে আৰু 200 বছৰ আগৰে এইটো কনচেপ্ট আছিলে যে লিভিং অৰ্গেনিজমৰ পৰা ক্ৰিয়েট হয় গতিকে আমি লেবৰেটৰীত ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই এইখিনি একো লিখা নাই কাৰণ এইখিনি বস্তু তোমাৰ জাষ্ট হিষ্ট্ৰীৰ নিচিনা কথা গতিকে মই এইখিনি লিখি যোৱা নাই কিন্তু জাষ্ট তোমালোকে জানি ল'লে এইখিনি হৈ যাব তাৰপাছত লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ল যে 1816 মানত কি হ'ল মাইকেল চেভৰল নামৰ এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে তেওঁ কি কৰিলে এনিমেল ফেটৰ পৰা এটা অৰ্গেনিক বস্তুৰ পৰা আৰু এটা অৰ্গেনিক বস্তু বনাব পাৰিলে মানে এনিমেল ফেট ইউজ কৰি সোপ বনালে সোপৰ পৰা আকৌ ফেটি এচিড বনালে ফেটি এচিড ইজ এ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড মানে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ পৰা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড বনালে আৰু সেইটো লেবৰেটৰীত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তাৰমানে এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কেন বি ক্ৰিয়েটেড ইন লেবৰেটৰী বাট দেন অলছ' ইট ৱাজ নট ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম এনি আদাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ তাৰপাছত 1828 মানত কি হ'ল আমাৰ এতিয়া এইটোৱে কনচেপ্ট লাগে প্ৰথমতে আমাৰ কি আছিলে যে ভাইটেল ফ'ৰ্চৰ কথা ক'লে হয়নে কেতিয়া আছিলে ভাইটেল ফ'ৰ্চৰ কথা কনচেপ্ট অফ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ৱাজ 200 years old এইটো আমি লিখি ৰাখিব পাৰোঁ যে কনচেপ্ট অফ organic chemistry is 200 years old. Then what we can write that in 1770 is Swedish scientist or chemist Torbjörn Bursman showed the difference between organic and inorganic compounds. So the difference between organic and inorganic compounds. To মই কৈছিলোঁ already যে in 1770 তেতিয়া difference between organic and inorganic compounds গম পাইছিলে আৰু এটা কথা আছিলে সেইটো সময়তে বাৰ্জিলিয়াছ called the organic compounds created from what? From living things. Now, organic compounds are created from living things. So, a vital force is required to create them. Only the important points are written by me, okay? So a vital force is required to create organic compounds. We cannot create them in laboratory. Now, after that, one scientist, Michael Severall, found that soap prepared by the reaction of alkali and animal fat could be separated into several pure organic compounds, which can be termed as fatty acid. Then only the scientist knew that organic chemistry can be organic compounds can be created in the laboratory. It was about 1816. In 1816, Michael
Chevreul found that soap can create organic compounds called fatty acid, and that soap is also created from animal fat. I am going to write the reaction for your better understanding. See here, if we react this animal fat with sodium hydroxide in water, then what happens? We get soap plus glycerin. This soap, again with the reaction with acid, forms fatty acid. This is actually the reaction about creating an organic compound from an organic compound. After that, in 1828, it was actually a miracle. In 1828, what happened? Wohler, Frederick Wohler. Don't call it as fried rice, okay? This is Frederick Wohler. This one is a scientist who discovered that organic compound can be created in the laboratory. In 1828, Frederick Wohler discovered that organic compounds can be created from inorganic compounds in the laboratory. Now we have to understand the reaction for this. See here, ammonium cyanide he used, actually ammonium cyanide, and it was an accidental reaction. He did not try to create urea, but he got urea by accidental process. He used ammonium cyanide. He heated it and got urea, which is an organic compound that is present in our urine. Urea. Okay, this is an organic compound and which is actually created by an organic compound which is inorganic compound, which is ammonium cyanide, is not an organic compound. Therefore, we can understand from this discovery that organic compounds can be created in the laboratory. Whether it is an organic compound or not, that doesn't matter. We can create another organic compound from an inorganic compound or an organic compound also. After that also, acetic acid was discovered, ethanol was discovered by Kolbe, Barthelot. Many scientists came and discovered different compounds. Now, after that, the definition for organic compounds or organic chemistry was given that the compounds which contain carbon is an organic compound. According to the scientists of that time, they said that the compounds which has carbon in it is an organic compound. But later they studied more and more and they found that carbon monoxide, carbon dioxide, KCN, potassium cyanide, calcium carbonate, calcium carbide, all these compounds contain carbon, but these are not organic compounds. These are actually inorganic compounds. Then the scientists
again gave a definition of organic chemistry that the study of hydrocarbon and the compounds which could be thought of as their derivatives are called as organic chemistry. That means for a compound to be organic, it must have to contain one carbon, and with carbon there will be hydrogens. That means hydrocarbon, the study of hydrocarbon is organic chemistry. This is the final precise definition for organic chemistry. Now we can write it. Scientists at that time gave the definition of organic chemistry as organic chemistry is defined as the study of compounds of carbon. But we have some compounds like, what are these compounds? CO, carbon monoxide, CO2, CaC2, CaCO3, calcium carbide, calcium carbonate. All these things, all these are inorganic, but they contain carbon in it. Hence, a precise definition was given organic chemistry is the study of hydrocarbons and their derivatives. Okay, this is actually organic chemistry. Carbon are your derivative, mane hydrogen hydrocarbon, hydrogen carbon লগত থাকিলে যেনেকে মিথেন, এইবিলাক গতিকে সেইবিলাকে কি হ'ব, ষ্টাডি কৰিলে আমি কি বুলি ক'ম, সেইবিলাকক অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ষ্টাডি কৰা বুলি ক'ম। ইয়াৰ পাছত আমি যিখিনি ষ্টাডি কৰিম, development of chemical bonding theory, tetravalency of carbon, shape of organic compounds, sigma bonds, pi bonds, সেইবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম। আজি তোমালোকক জাষ্ট মই অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কি হয়, অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ হিষ্ট্ৰী, কেনেকৈ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ ডেভেলপ হ'ল, কেনেকৈ ক্ৰিয়েট হ'ল, এইখিনি কথা মই তোমালোকক এটা আইডিয়া দিলোঁ। এইখিনি যদি তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাই থাকিবা। ইয়াত আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিৰে গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন চলি আছে। ছাৰেও অলৰেডি বেলেগ এটা চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মই এইখিনি তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে কানেক্টেড থাকিবা, আৰু আমি এক্সাইটিং ভিডিঅ'জ লৈ আহিম তোমালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে। আমাৰ প্ৰেক্টিছ ছেটছ থাকিব, তাত আমি কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিম, আৰু আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি আমি বহুত ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, ষ্টে টিউন, অ'কে।